Hello, I'm Mahesh. I'm from Pune, and I've been really curious about cars, and I've been a car enthusiast since long. I had this, interest in car detailing and how cars shine. Uh, I had this urge to learn detailing, and I was searching for a place to learn this, and while doing that, I came across Carlos, and the experience that we gained here is really beyond words. Right from basics of the compounds, basics of the chemicals, to PGF, and doing everything practically. Compounding the cars, sanding, glass treatment, everything was covered in detail. And I was never sure that I could ever do all this stuff. But Raj sir was, he was confident enough that during this training we'll gain all the necessary knowledge and the practical know-how too. So it was a learning experience, and I cannot thank Car Cosmic enough for this experience. So thank you, Car Cosmic. Hi everyone, myself Sheldon. I'm from Chennai. Okay, I came here for a car detailing training. Okay, and I have learned very well. The trainer teach me very well for everything from scratch to beginning to ending. From the beginning to ending, detailing, about detailing, interior detailing, external detailing, sanding, and buffing and ceramic coating, PCF applications, everything from scratch to if anyone interested to join, please contact Cosmic. Okay, thank you. Hi, my name is Nilesh. I'm coming from Pune. I have little business of retailing client. But yeah, when I came to know from social media about Mr. Raj sir, about CC, Car Cosmic, catch my attention all the way. So yeah, when I came to know about Car Cosmic, I got very interested. Then I talked to Mr. Raj, and he has given me a good detail about information about all the things we're doing here to get the training. And that interests me too much. Then I did know here, I came back here. And then when we started training, he has covered all the topics about a new world of detailing, which I have never been through, which I never understood earlier. So now, but yeah, after the training, I can confidently tell you that this is the way you should detail any car or any vehicle you want to go for to make it shine, to make it look better, to make it protective for your life of car. So yeah, this is the way it should do. Main thing I learned here is when you care for something, you care this well doing. It's just the time. But yeah, Mr. Raj has told us how to care about things, how to care about people, to love cars. So it's not about we are taking car, we are caring car, we are caring about the people thoughts, we are caring about the love they have towards their vehicle, which should last for long. So yeah, I have learned a lot of things. I'm definitely recommend this training to all of them who love cars, who want to go for detailing business in their future. But yeah, do some background study as well, and where you want to do. But I would recommend this is the place to get you detailed. Thank you. नमस्कार, माझं नाव कुलदीप आहे. मी पुण्याचा आहे आणि मला लहानपणापासून गाड्यांमध्ये खूप इंटरेस्ट होता. स्वतःची गाडी असो किंवा मित्राची गाडी असो, तर आम्ही स्वतः बसून क्लिनिंग वगैरे करायचो, स्वच्छता करायचो. पण एक दिवस विचार केला की आपण याचा पूर्ण थरो नॉलेज घ्यावं आणि ते कुठून घ्यावं म्हणून ऑनलाईन चेक केलं. तेव्हा मला ही एक इन्स्टिट्यूट सापडली, कॉस्मिक म्हणून. तर आम्ही विचार केला की आपण इथे यावं. इथं आल्यानंतर अगदी पहिल्या दिवसापासून यांनी जे आम्हाला शिकवायचा प्रयत्न केला किंवा जे काय शिकवायला सुरुवात केली, आणि मुख्य म्हणजे इथले जे मेन हेड आहेत, जे राज देशमुख सर आहेत,
त्यांनी आम्हाला इतकं पहिल्या दिवशीच इतकं कम्फर्टेबल केलं की तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थित शिकता येईल, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळेल असं त्यांनी सगळं आम्हाला व्यवस्थित सांगितलं. त्याच्यानंतर आमचं सगळं ट्रेनिंग स्टार्ट झालं. पहिल्या दिवशी त्यांनी जे थेरॅटिकल नॉलेज असतं सगळं बोर्डवरती व्यवस्थित सगळं समजून सांगितलं. त्याच्यानंतर कार डिटेलिंग हा प्रकार इतका सोपा वाटत होता पूर्वी की आपण जे करायचो ते अगदी बरोबरच होतं. पण जेव्हा इथं आल्यानंतर कळलं की त्याच्या मागे पण एक सायन्स आहे, त्याच्या मागे खूप बारकाईने तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष देऊन प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला एक वेगळं केमिकल, प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला एक वेगळी एक पावडर म्हणा, वेगळे इक्विपमेंट्स म्हणा, वेगळे टूल्स म्हणा वापरायला लागतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर इथे जे काय आम्हाला शिकवलं राज सरांनी आणि हार्दिक म्हणून आमचे सपोर्टिव्ह सर होते, त्यांनी पण खूप अप्रतिम आम्हाला सगळं शिकवलं. आणि नुसतं शिकवलं नाही तर प्रत्येक गोष्ट आम्हाला हाताने करायला त्यांनी भाग पाडला आणि करून घेतली. आणि त्यामुळे इतकं छान व्यवस्थित आम्ही हे सगळं करू शकलो. आणि आज ट्रेनिंग माझं पूर्ण झालंय आणि मी 100% तर नाही म्हणता येणार, पण मी ऑलमोस्ट मला प्रत्येक गोष्ट माहिती झाली, जी माहिती नव्हती ती सगळ्या प्रत्येक गोष्टी बारकाईने मी समजू शकलो आहे. आणि ह्या सगळ्यांचं जे काय एफर्ट्स आहेत ते सगळे राज सरांचे आहेत आणि मी त्यांना आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला मनापासून थँक्यू म्हणतो. थँक्यू व्हेरी मच. हेलो टू ऑल, मैं प्रदीप कुमार देव। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं ये ट्रेनिंग सूरत में कर रहा हूँ, जो कि एक कार कॉस्मिक नाम से जो राज सर के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली मैं इस फील्ड में ज़ीरो हूँ। इससे पहले अभी मैं जॉब में था और मुझे कार डिटेलिंग बिजनेस में आना था। मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी, जो कि बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग रही। और इसमें जो सबसे अच्छा मेन पार्ट ये रहा कि जो भी डिटेलिंग से वर्क जो भी होते हैं उसको पूरा बेस से समझाया गया, पूरे हाई लेवल तक। मतलब जो आज के समय में जो डिटेलिंग में जो प्रोसेस है और जो चल रहा है उसको पूरा डिटेल्ड, एक तो थ्योरेटिकली नॉलेज दी गई, उसके बाद पूरी टोटल प्रैक्टिकली नॉलेज दी गई, जो कि मेरे नॉलेज को इन्हेंस कर दिए है, जिससे मैं आज इतना कॉन्फिडेंस खुद हूँ कि मैं खुद एक डिटेलिंग बिजनेस अच्छे से डील कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मैं सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर डिटेलिंग इंडस्ट्री में हैं या स्टार्ट कर रहे हैं या आपका ज़ीरो नॉलेज है, तो आप जरूर एक बार कार कॉस्मिक जो कि सूरत में है, आप आइए, यहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए। यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो ट्रेनर ओनर जो राज सर हैं और जो हेल्प में हमारे हार्दिक सर हैं, उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई जो कि बहुत बेहतरीन रही। मैं थैंक्स कहूँगा कार कॉस्मिक टीम को और सभी को रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल आप एक बार जरूर कार कॉस्मिक में आके आप ट्रेनिंग लीजिए। थैंक यू।